سلام خدمت همه عزیزا، کسایی که از طریق چینل انگلیش کلاس با ما هستین. عزیزای بازم یک صبح زیبا آرزو دارم به همه شما. خدا کنه جور و صحتمند باشین. بازم به خدمت شما هستم از طریق چینل انگلیش کلاس رخسار صدیقی. البته درس امروز ما هست موضوعش یونت 27 و کتاب دوم 4000 Essential English Words. از این بازم اگر سوال داشتین، نظری داشتین، میتونین در آخر ویدیو با ما راحت شیر کنین و لطف کنین مثل همیشه چینل را سابسکرایب کنین، حمایت کنین تا بتونین از همه ویدیوها مستفید شوین. خب میرم آغاز میکنیم کلاس خود یونت 27 کتاب دوم. An apology is something someone says to show that they are sorry. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستان، اولین لغت یونت 27 شما و کتاب دوم شما از apology. Apology معنایش از عذرخواهی معنا میده. In English we have excuse or pardon. An apology is something someone says to show that they are sorry. یعنی خود عذرخواهی یا کلمه عذرخواهی چی هست؟ زمانی که یک شخص استفاده میکنه این لغت به این معنا که اون نشان میده که متاسف است، از کاری که کرده متاسف است. An apology is something someone says to show that they are sorry. یعنی وقتی که کسی استفاده میکنه نشان میده که او چی است؟ متاسف است. After arguing with her teacher, the girl wrote the teacher an apology. After arguing with her teacher, بعد از مشاجره با استاد خود. arguing مشاجره معنا میده. The girl wrote the teacher an apology. wrote حالت گذشته نوشتن است، متوجه باشین این لغتتون. The girl wrote یعنی دخترک چی نوشت؟ یک نامه عذرخواهی به استاد خود نوشت بعد از اینکه امرایش مشاجره کرد. So again, an apology is something someone says to show that they are sorry. After arguing with her teacher, the girl wrote the teacher an apology. Bold. If someone is bold, they are not afraid of doing something. Bold از معنیش کسی که جسور باشه و ادجکتیو است، چون من میتونیم که brave باشه، شجاع باشه. اینا میگن چی؟ bold. If someone is bold, they are not afraid of doing something. یعنی وقتی که یک شخص جسور باشه از انجام هیچ کاری ترس نداره. جسور یا پررنگ باشه چیسته ترس نداره، یعنی شجاعت داره و هر کاری که بخواه انجام میده. The bold man climbed the high mountain. The bold man climbed the high mountain. یعنی مرد جسور از کوه بلند چی شد؟ بالا رفت. یعنی به کوه بلند بالا رفت یا بالا شد. If someone is bold, they are not afraid of doing something. The bold man climbed بالا شدن. The high mountain. high یعنی بلندی کوه را میگن high. And mountain کوه معنا میده. Capture. To capture someone or something is to catch them. Capture عزیزای معنایش از گرفتن معنا میده. In English, take and grab. So to capture someone or something is to catch them. Also means capture, it means catch, grab and to take or take. یعنی معنایش چی است؟ گرفتن یک فرد یا چیزی به معنای گرفتن اوست. To capture someone یک کسی را or something یا یک چیزی را is to catch them. این اونا را بگیری. این معنایش چی است؟ capture. James tried to capture the bubbles in his hands. James tried to capture the bubbles in his hand. یعنی جیم اسم این بچگک است، میگه تلاش کرد، کوشش کرد که چی کنه؟ امو حسابهای دستانش را بگیره.
یعنی امی bubbles اینجا میبینین این bubbles یعنی چیزا که معنا میتین بخونه که که میبینین اینا را میگن bubbles. If a rule or quality is cardinal, then it is the most important one. Cardinal اجزای بازم صفت است. معنایش است in English original and also in our own language چیزی که با کیفیت باشه، مهم باشه، اساسی باشه، اینا میگن چی؟ cardinal. منظم باشه. If a rule or quality is cardinal یعنی اگر یک قانون با کیفیت مهم باشه یعنی با کیفیت باشه then it is the most important one. و مهمترین است. Raising your hand in the classroom before you speak is a cardinal rule. Raising your hand in the classroom before you speak is a cardinal rule. خب اجزای یعنی معنایش چیست؟ بالا بردن دستای شما در کلاس قبل از اینکه صحبت میکنین یک قانون اساسی است یعنی یک مهم است. هدفش که مهم است. Raising your hand in the classroom before you speak is a cardinal rule. Duke. A duke is a man of high social rank, but below a king or queen. Duke معنایش از مردی که رتبه داشته باشه یا یعنی بالا یک رتبه بلند باشه در اجتماع در جامعه ایره میگن duke. A duke is a man of high social rank but below a king or queen. معنایش چیست؟ duke یعنی مردی است که دارای رتبه اجتماعی بالا می باشه یعنی رتبهش بلند می باشه اما در یک پادشاه یا ملکه از یک پادشاه و یا از ملکه پایانتر می باشه. But below a king or queen یعنی پایینتر از کی؟ از پادشاه و ملکه می باشه. below پایین معنا میده. king پادشاه and queen ملکه. یعنی مرد دوک معنایش چیست؟ کسی که در اجتماع رتبه بالا داشته باشه اما در قسمت پادشاه و ملکه رتبهش پایین تر باشه. The Duke ruled over the land. The Duke ruled over the land یعنی معنایش چیست؟ میگه که دوک بر این سرزمین حکومت میکرد. The Duke ruled over the land یعنی تمام قوانینش بالای سرزمینی که بود اونجا چی میکرد؟ تطبیق میکرد. The Duke ruled over the land یعنی دوک بر این سرزمین حکومت میکرد. To expose is to make known something that is hidden. Expose اجزای معنایش از نشان دادن، نمایش دادن. Reveal or exhibit. To expose is to make known something that is hidden. چیزی را که پنهان باشه و شما را به نمایش قرار بدین، نشان بدین، آشکار بسازین، اینا میگن چی؟ expose. He took off his shirt, exposing his costume. He took off his shirt exposing his costume. یعنی چی کرد؟ دمو جمپر خدا یا بلوز خدا دور کرد و چی را نشان داد؟ پیراهن خودش را نشان داد. To expose is to make known something that is hidden. Hidden mean پنهان. He took off یعنی جمپر خدا دور کرد، دور کردن، کشیدن. His shirt exposing his costume هم لباس مخصوصه که ببینین این لباسی که هست این مخصوص است این را نشان داده. take off چی را کرده؟ اینی شرطش را take off کرده و expose چی را ساخته؟ اینی جمپره. Okay? If people feel guilty, they feel bad for what they did. Guilty معنایش از گناهکار معنا میده. In English we have sinful and also faulty and also blameful. This is guilty. If people feel guilty اگر مردم احساس گناه کنن they feel bad for what they did. یعنی احساس بد می داشته باشند به خاطر انجام کاری که کردن. I felt guilty for taking my sister's cookies. I felt guilty for taking my sister's cookies. میگه
احساس گناه میکنم به خاطر گرفتن کلشه های خواهرم. If people feel guilty, they feel bad for what they did. I feel guilty for taking my sister's cookies. To hire someone is to pay them money to work for you. hire معنایش است استخدام کردن یا مقرر کردن. دوستان معنایش است to hire someone is to pay them money to work for you. یعنی وقتی که کسی را استخدام میکنین برش پول پرداخت میکنین، برش پول میتین تا ای که به شما کار کنه. pay پرداخت کردن معنا میتونه اینجا. We hired a man to paint our house. We hired a man to paint our house. Paint اینجا لغتش چی است؟ معنایش رنگمالی کردن معنا میده. خب جمله قسمی معنا شده که ما یک مرد استخدام کردیم تا خانه ما را چی کنه؟ رنگمالی کنه. We hired a man to paint our house. To hire someone is to pay them money to work for you. We hire a man to paint our house. Innocent. If someone is innocent, they are not guilty of a crime. Innocent عزیزای معنایش هست بیگناه، شخص بیگناه. It means sinless or we have blameless and faultless. اینو میگن innocent. If someone is innocent, they are not guilty of a crime. یعنی چی معنا میده؟ یعنی بیگناه اگر فرد یا شخص بیگناه می باشه، یعنی به این معنا که او مقصر نیست، جرم نکرده، گناهی نکرده، بیگناه است. If someone is innocent, they are not guilty. Guilty مقصر گناهکار نیست. Of a crime بعد هیچ کدام جرمه، یعنی جرمی نکرده. The judge said that the woman was innocent of the crime. The judge said that the woman was innocent of the crime. یعنی قاضی گفت که خانم از جرم بیگناه است، یعنی جرم نکرده. If someone is innocent, they are not guilty of a crime. The judge said that the woman was innocent of the crime. Jail. Jail is a place where criminals go to be punished. Jail معنایش از زندان معنا میده. And in English we have cage or another one we have prison. Jail is a place where criminals go to be punished. یعنی زندان جایی هست، مکانی هست که مجرمان در اوجا مجازات داده میشه یا برای مجازات اوجا برده میشه. Jail is a place جایی هست where criminals جایی که مجرمان criminals مجرم معنا میده go to be punished برده میشن یا روان میشن برای چی؟ برای جزا دادن یا مجازات. The thief was caught and sent to jail for 10 years. The thief was caught and sent to jail for 10 years. میگه چی معنا میده؟ دزد دستگیر شد به مدت 10 سال به زندان فرستاده شد. Jail is a place where criminals go to be punished. The thief was caught and sent to jail for 10 years. Minister. A minister is an important person in government with many duties. Minister دوستان معنایش از وزیر معنا میده. And also we can say here a high person which has a very experience and they are in a ring. So a minister is an important person is a government with many duties. یعنی چی معنا میده؟ وزیر میگه از یکی از افراد مهم در دولت است که وظایف زیاده داره. A minister is an important person. شخصی مهم است. Important مهم. In a government یعنی در حکومت در دولت with many duties با وظایف زیاد بیشتر. The Minister of Education controls the country's schools.
The Minister of Education controlled the country's school. خب یعنی چی معنا میده؟ میگه که وزیر آموزش و پرورش مدارس کشور را کنترل میکنه. A minister is an important person in the government with many duties. Duties وظایف معنا میده. A minister of education controls the country's schools. کنترل همون کنترل کردن معنا میده. Ordinary. If someone or something is ordinary, they are not special in any way. ordinary معنایش است دوستا چیزی که معمولی باشه، ساده باشه، simple. اینو میگن ordinary. If someone or something is ordinary اگر یک کسی یا یک چیز ساده و معمولی باشه they are not special in any way. اونا یعنی چیز نیستن، خاص نمی باشن، یعنی به هیچ وجه خاص نمی باشن. They are not special in any way. In any way به هیچ وجه خاص نمی باشن چون ساده هستن. Today was just an ordinary day. Nothing unusual happened. Today was just an ordinary day. Nothing unusual happened. یعنی چی میگم؟ میگم امروز فقط یک روز عادی بود، هیچ اتفاق غیر عادی نیفتاد. یعنی مثل روزهای قبلی یک روز عادی بود، هیچ چیز اتفاق نیفتاد. If someone or something is ordinary, they are not special in any way. Today was just an ordinary day. Nothing unusual happened. If something is permanent, it lasts for a long time or forever. Permanent معنایش از دائمی معنا میده. It means forever or long time. If something is permanent اگر چیزی دائمی باشه it lasted for a long time برای مدت طولانی می باشه or یا forever یا برای همیشه. If something is permanent it lasted for a long time or forever. We don't know if Aunt Mildred's visit will be a permanent one. We don't know if Aunt Mildred's will be a permanent one. میگه نمیفهمیم که ملاقات عمیم دائمی خواهد بود یا خیر. Preserve. To preserve is to protect something from harm. Preserve اجزای معنایش از محافظت کردن، حفاظت کردن معنا میده. In English we have save, hold, keep. To preserve is to protect. Protect می حمایت کردن، support کردن. Something from harm. Harm یعنی چیزی که از آسیب ببینه. harm می آسیب معنا میده. To preserve is to protect something from harm. یعنی معنایش چی است؟ حفاظت کردن یا محافظت کردن از چیزی که در برابر آسیب باشه. یعنی چیزی را که از آسیب دیدن او را محافظت کنی را میگن preserve. Dad sprayed a chemical on the house to help preserve its looks. Dad sprayed a chemical on the house to help preserve its looks. یعنی چی؟ میگه پدر یک ماده شیمیایی را روی خانه سپری کرد تا ظاهر خانه را حفظ کنه یا حفاظت کنه. Pronounce. To pronounce is to say the sounds of letters or words. Pronounce معنایش از تلفظ عزیزایم. To pronounce is to say the sounds of letters or words. یعنی معنایش چی؟ تلفظ به معنای گفتن صداهای حروف یا کلمات می باشه. Letters means معنایش از چی؟ حروفا و words means کلمات. یعنی صدای کلمات و حروف میگن pronounce. Young children often have trouble pronouncing words right. Young children often have a trouble pronouncing words right. کودکان میگه کودکای خردسال اکثرا در تلفظ صحیح کلمات مشکل دارن. یعنی درست کلمات تلفظ نمیتونن، مشکل دارن. Young children often have a trouble pronouncing words right. pronouncing تلفظ کردن اجزای می معنایش تلفظ کردن معنا میده. trouble یعنی مشکل دارن. در کجا؟ در قسمت
تلفظ کردن کلمات. words کلمات and write یعنی درست نمیتونند که تلفظ کنند. Resemble. To resemble someone is to look like them. resemble معنایش از دوستا یعنی شبیه منامیده، شباهت به کسی. To resemble someone is to look like them یعنی معنایش از شباهت با کسی به معنای شبیه شدن با آنها می باشه. یعنی کسی که شبیه کسی داشته باشه این چیز resemble. And also we have in English look, be like and be similar. It is what it means resemble. Sentence. The baby resembles his father a great deal. The baby resembles his father a great deal. یعنی چی؟ میگه نوزاد بسیار شبیه پدرش است. To resemble someone is to look like them. The baby resembles his father a great deal. Symptom. A symptom of a bad condition or illness is a sign that it is happening. Symptom معنایش از sign یعنی علامت معنا میده. A symptom of a bad condition or illness is a sign that it is happening. یعنی علامت یک وضعیت بد است. Condition, bad condition وضعیت بد است که چی است؟ or illness یا بیماری است. Is a sign that it is happening یا نشانه از وقوع آن می باشه. Condition وضعیت، illness یعنی بیماری and sign علامت. Sneezing and a high fever are symptoms of the common cold. Sneezing and high fever are symptoms of the common cold. یعنی عطسه و تب بالا از علامه چیه؟ سرماخوردگی هستند. Sneezing عطسه معنا میده and high fever fever تب بالا. fever تب معنا میده، high بالا. High fever are symptoms of what? The common cold. یعنی چی است؟ نشانه از سرماخوردگی است. Tobacco is a plant whose leaves are smoked, such as in cigarettes. Tobacco تنباکو را میگن. Tobacco is a plant whose leaves are smoked. یعنی چی است؟ تنباکو گیاهی است که برگایش برای دود کردن استفاده میشه. leaves برگ، smoked یعنی بر دود. such as in cigarettes یعنی به طور مثال چی؟ به سیگرت. The tobacco in cigarettes is bad for your health. The tobacco in cigarettes is bad for your health. یعنی چیست؟ تنباکویی که در سیگرت است بر صحت شما مضر است. Twin. Twins are two children born at the same time. Twin معنایش از دوگانگی و in English we have couple. Twins are two children born at the same time. یعنی طفلایی که در همزمان تولد شدن اونا را میگن چی؟ دوگانه. My sister and I are twins. We look exactly the same. My sister and I are twins. We look exactly the same. میگم ما و خواهرم دوگانگی هستیم. ما دقیقا شبیه هم هستیم. یعنی یک قسم معلوم میشیم. Twins are two children born at the same time. My sister and I are twins. We look exactly the same. Witch. A witch is a woman with magical powers. Witch معنایش از دوستا زن جادوگر معنا میده and fairy. We can say in English fairy. F-A-I-R-Y fairy. A witch is a woman with magical powers. یعنی زنی که با قدرت جادویی باشه اینا میگن چی؟ witch. People think that witches fly around on broomsticks.
People think that witches fly around on broomsticks. یعنی چی معنا؟ میگه مردم فکر میکنن که جادوگران روی جاروها پرواز میکنن. برومستیک یعنی روی دسته جاروها پرواز میکنن. A witch is a woman with magical powers یعنی قدرت جادویی. People think that witches fly around on broomsticks. خب دوستان عزیزی بود درس امروز شما از یونت 27 کتاب دومتان. آرزو دارم که درس مورد علاقهتان قرار گرفته باشد. تا درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. روز همتان خوش. خدا نگهدار.